my dear students, welcome back to SaunshiClasses. Today I am here to explaining about the phylum Protozoa as it is requested by my final year B.Sc students like Kushi, Rakshita, Tejaswini, Jyoti and all. So let's begin the class. Okay, now let's begin with about the phylum Protozoa here. Okay, then see the first introduction about what is Protozoa refers to. Protozoa term means it is a one Greek word. Okay, then what is the meaning antandre? See, a proto refers to the first. Okay, zoo ಅಥವಾ zoan refers to animal. Okay, ಈಗ ಈ protozoans ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ these protozoans are unicellular ಆಗಿರುತ್ತೆ, means single cell ಇರುತ್ತೆ, then ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕೆಡ್ ಐನಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದೆನ್ ಹಿಟ್ರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಐದರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನೇಚರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ absent, means it is all what is saying the total introduction of Protozoa. Okay, in the next slide we can see here what are the different general characters of the phylum Protozoa. Okay, now these are small, primitive and microscopic organisms. Okay, then here protoplasmic grid of organization irutte. Okay, this is interesting, means how, say for example naviga human body alli different functions ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, ಈಗ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿ ದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಈಟಿಂಗ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಮೆನ್ಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ simple organisms are free, or parasitic refers to here they can depend on other organisms. Okay, ಈಗ ಕಮೆನ್ಸಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಮೆನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾವು ಈಗ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಕೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಕಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಾಲಿಟರಿ ಆರ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದರದ್ದು ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಮೀಬಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮೀಬಾ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೇ ಆಸ್ ಓವಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೇ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ಇನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪೆರಿಫೆರಿಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. You know that what is mono refers to single, morphic refers to morphology ಅಂತಂದ್ರೆ see ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು monomorphic. Okay, if it is nucleus is two different morphology idre that is dimorphic. Okay, the next here, see what is how the nutrition is occurred in this protozoans. Okay, now here see some are holozoic, means it is feeding on animals. Some are holophytic, means it is feeding on plant material. Some are saprozoic, means it is feeding on dead and decay materials. And some are parasitic, means it is depending on host body. Okay, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ animals on the earth we can say, means see here ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾ refers to within, cellular refers to here the cell. See here for example, here the digestion is occurred within the cells, that's why here we can refer as intracellular. Okay, then ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ by the simple process diffusion through a general body surfaces. Okay, now what is osmoregulation? Okay, that is interesting here. Osmoregulation refers to every organism has to maintain their osmotic pressure. Okay, and how it is maintaining osmotic pressure means by the maintaining of both water and solutes in the particular body of the organisms. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ osmotic pressure maintain ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and this is we can refer as osmoregulation. ಈ osmoregulation protozoans ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ with the help of contactile vacuoles. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇಸ್ ಆಕರ್ಡ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಕರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಸಿ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್. Okay, then how the asexual method ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ by the binary fission. Okay, see here you can see the simply one organism is split into two and it is next developed as two different organism, that is binary fission. Okay, multiple fission ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. then each organism develop into a new organism, that is we can refer as a multiple fission. Then sporulation ಆಗುತ್ತೆ, means by the formation of spores, and budding ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, means by the formation of bud, and each bud is later developed as a new organism. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. Okay, then here you can see in the protozoans life cycle ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು alternation of generation ನೋಡ್ಬೋದು. Okay, this is important for 2 marks. ಕೇಳ್ತಾರೆ what is the meaning of alternation of generation ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್
replaced by asexual method and asexual reproduction is replaced by sexual method. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಏನು ಅಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು asexual reproduction ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸಿ if it is favorable condition then it is go for sexual reproductions. Okay, along with that see it is in avoid, say for example if it is totally unfavorable condition is there then it is go for encystment. Okay, simple things say here, asexual reproduction is replaced by sexual method and sexual method is replaced by asexual method, means this is we can say as alternation of generation. Then when it is undergo encystment means when the unfavorable condition is there, to avoid this it is go for the process of encystment. Okay, this is what is say as all the general characters of the phylum Protozoa. Okay, the next is what here, see we have to study what are the classification of the phylum. ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, we just classify up to classes, not the orders, not the families, just up to classes ವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, now see here the first class as it is named as Mastigophora, which is also called as Flagellata. Then another class here see Rhizopoda, which is also called as Sarcodina. Then third one as C the Ciliata and the fourth one as C Sporozoa. Okay, ಈಗ number of classes ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಈಗ ಮಾಸ್ಟಿಗೋಫೋರಾ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಯೂಗ್ಲಿನಾ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯೂಗ್ಲಿನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟಾ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟಿಗೋಫೋರಾ. ದೆನ್ ರೈಸೋಪೋಡಾ ಅಥವಾ ಸಾರ್ಕೋಡಿನಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೀಬಾ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಮೀಬಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೀಲಿಯೇಟಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ. Here you can see the paramecium where the number of cilia are there, that is belongs to the class Ciliata. Okay, then see the Sporozoa example Plasmodium, where we can see here, see the spores are there. When we observe the Plasmodium, that belongs to the class Sporozoa. Okay, here next you can see here what are the different characters of specific classes. Okay, for example here see the class 1 Mastigophora, which is also called as Flagellata. Okay, example here is Euglena, or another example here you can see Noctiluca. Okay, ಈಗ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಸ್ಟಿಗೋಫೋರನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನೇಚರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪೆಲಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪೆಲಿಕಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಒಂದು ಲೊಕೊಮೋಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್
ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಾಸ್ಟಿಗೋಫೋರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದು ವೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, then here how the reproduction is occur means, or here asexual type of reproduction is occur. Okay, for example Euglena and Noctiluca. Okay, the next is what the another class as Rhizopoda or Sarcodina. The example for this amoeba and amoeba. Okay, this is amoeba and amoeba here. Okay, and now this Rhizopodans is also solitary or colonial, free living or parasitic ಆಗಿರುತ್ತೆ. Here there is no pellicle, means ಈ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಸೋಪೋಡನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಪೆಲಿಕಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೆಕೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಲಿಕಲ್. And then cytoplasm is differentiated into ectoplasm and endoplasm. Here you can see outer side ectoplasm ನೋಡಬಹುದು, inner side endoplasm ನೋಡಬಹುದು. Okay, here also same thing, this flagella is act as locomotory and food capturing organ. Now here the contractile vacuoles are there. Okay, how means 1 to several, means many contractile vacuoles are there in rhizopodans or sarcodines. Okay, then nutrition ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ holozoic ಆಗಿರುತ್ತೆ, means it is eating other animals. Okay, then how the reproduction is occur in this means, here asexual type of reproduction is occur by the binary fission or multiple fission. Okay, then example again for this rhizopodans means amoeba and amoeba. Okay, the next is the class third one, we can see here ciliata. Okay, then best example for this is paramecium, as here you can see paramecium. Okay, then these ciliates are solitary, means single irutte, free swimming irutte, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲೂ ಸೆಸೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ ಪೆಲಿಕಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೆಲಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಷಿಯಂ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪೆಲಿಕಲ್. Okay, then here cytoplasm is differentiated into ectoplasm and endoplasm. Okay, and now this endoplasm is filled with fluid. ಈ fluid ಅಲ್ಲಿ number of granular ಇರುತ್ತೆ that containing food vacuoles. Okay, now here dimorphic type of nucleus ನೋಡಬಹುದು. How for example see, ಒಂದು larger nucleus ಇರುತ್ತೆ that is say macronucleus. Here you can see this is red one as macronucleus, and this one is smaller yellow like structure that is say as micronucleus, means here the dimorphic type of nucleus is there in ciliates. Okay, now ಈ cilia ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ here it is act as one locomotory structure and food capturing organ. Okay, the nutrition is holozoic. Then how the reproduction is occurred means, here the reproduction is occurred by asexual method by the process of binary fission. Then sexual reproduction ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ by the process of conjugation. Then example for the ciliates means paramecium and opalina, as you see this is opalina. Okay, then as the fourth class of the phylum Protozoa is Sporozoa. Then example for this is Plasmodium. Okay, and now these sporozoans are exclusively parasitic, means see all are parasitic in nature. Which one? Sporozoans. Okay, both intracellular ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸೆಲ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಸೋನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓವಲ್ ಆರ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಫರ್ಮ್ pellicle, but here contractile vacuoles are absent. In adults, locomotory organs is also absent, means a lack of locomotory organs. ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ because here these sporozoans are parasites where there is no need of any locomotory organs or contractile vacuoles. Okay, then how the reproduction is occur means here the both asexual and sexual type of reproduction ನೋಡ್ಬೋದು. then life cycle alternation of generation ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when it is in inside the host there is a one type of reproduction, when it is in outside the host then it is showing another type of reproduction, means the asexual reproduction is replaced by sexual method and the sexual reproduction is replaced by asexual methods. Okay, and this one we can see here as alternation of generation. Okay, then example for this sporozoans is say plasmodium or monocyst. Okay, let's summarize here which are the different classes of the phylum protozoans ಅಂತಂದ್ರೆ class 1 mastigophora or flagellata. Okay, then the example for this mastigophora is euglena. Okay, then class 2 rhizopoda, the example for this is amoeba. Then class 3 is ciliata, the example for this is paramecium. Then class 4 is sporozoa, then example for this is plasmodium. Okay, this is what the whole about what are the different general characters and the classes of the phylum Protozoa.